Listen, framing y'ekibuuzo kino owulira bw'agenda okubuuza. Give kudos to the people who are organizing that. Waiswa, how do you reward loyalty to the party? Listen, owulira framing y'ekibuuzo ekyo nti Mwami Waiswa, how do you reward loyalty to the party? Musima mutya obwesimbu n'obwagazi eri ekibiina? Gwani yagamba nti ku quarter final bagaba emidaali. Mic drop. Ono guy yava mu NUP, yava mu NRM. Omulaba mu NRM. Bwe yava mu NRM n'agenda mu NUP. Omulengera wuuyo n'asasula n'akasente n'afuna ne certificate. Olwamuganya okumuwa card yagenze mu PFF. Like, you cannot trust this man is a charlatan. Julius Mutebi, meya wa munisipaali y'Ekira, era nga yabadde ssentebe wa Kunga mu Nuupu mu Kira, y'omu ku abo abeegasse ku PFF. Ava mu NRM, NUP kati PFF. Era abantu b'Ekira baagambye nti Mutebi w'oyagala okujjira w'oba ojjira. Naye ne ŋŋamba ndika abange sijja kujja bwannamunigina. Abange baabano we bali aba PFF. Yali mu NRM, NUP, PFF bebabe. Teyabajjukira ng'agenda mu NRM, tabajjukira ng'ali mu NUP kati abajjukidde NUP mu myekad. Stop the jokes. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, coming to life from these United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Murisa era nga nkwaniza ku mukutu ogwo Mordecai Murisa Live. Yonna gy'osinziira nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okuba nti weekumira ku mukutu. Tuli mu bantu ndowooza bali 85. Pretty impressive. Mwena abasubscribing nga mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate abangoberera ku mikutu gyuli emirala okuli X platform, okuli Facebook, n'okuli bagiyita TikTok. Ekigambo kibadde kibuze. Losing my train of thought. Mwena mwebale nnyo. Waliwo gwe nalabye yabadde ku Twitter yagambye simanye yampise demon. Demon gwe muzimu, gwe musambwa. Chechi, demon ne devil, abimanyi mbinjawulire. Yampise demon, oba guba muzimu, oba musambwa. Kyonna kyekiri. Yagambe nti nze nnyina obudde demon alina obudde bungi obumala nga ayogera ku Uganda. Mukozi wa Museveni ali eyo. Abo baleka bw'otyo n'obagamba baleke babeere bwe batyo. Ate bayinza kukola kyekira kiki balina okusinga okujerega. Anyways, ladies and gentlemen, alright, tugenda kwogera again more ebikyagenda maaso munda mu National Unity Platform. Abantu bangi bakyagenda maaso n'okutiisatiisa okubeera nga baabulira ekibiina oluvannyuma lw'okubeera nti babamye card ez'okwesimbawo ku bifo ebya gavumenti ez'ebitundu. Ate mu kaseera ke kamu abo abaweereddwa bali mu kucacyanca. NUP egezaako okunnyonnyola wano ne wali. Mwalabe conversation gye nabawadde ya Alex Waiswa Mufumbiro nga nnyonnyola ku mbeera y'emu n'olwaleero ate tumulina nga nnyonnyola ku mbeera y'emu. Yabadde ku Baba TV. Wonderful conversation. At the center of this lwakinkola eno video njagala okugezaako okwogera eri abantu tugezeeko okukyusa kye tuyita mindset endowooza zaffe butya bwe tunuulira ebyobufuzi oba ebintu byonna okutwaliza wamu e Uganda. Tufe nnyo ku kunogera ekizibu eddagala okusinga okusimba essira kuffe ng'abantu. And what am I talking about? I want you to watch the this. yardstick okusala wani ayina bendera teri mu mikono gyaffe, eri mu mikono gya Electoral Management Committee. This is Africa. Now, Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti okusalawo okugaba card tekiri mu mikono gy'abantu sekinoomu, eri mu mikono gy'akakiiko ka Electoral Management Committee. Host immediate, I'm cutting a short. I'm interrupting. And I'm going, but this is Africa. Now, kyagezaako okwogera nkitegeera bulungi, agezaako kugamba nti
eno Africa njagala otegeere nti eno Africa nayongera okwogera njagala ulize ensobi eri wano. Yeah, And this is Uganda. Africa, but we are not Egambe eno Uganda. building Africa. But this is We Uganda. are building Pan-Africanism, we are building patriotism, and we are bringing the change that we want to bring. So osobola okunyonyola omuntu nti Mpuliriza ekibiina bulungi. ky'ebyobufuzi kisobola okubeera n'akakiiko nga kali watertight ne kafulumya results nga omukulu wakyo tamanyi kigenda mu maaso. Agamba Bobby Wine. Now that's the problem. Again, mujja kunsonyiwa buli kasa I refer to Museveni kubanga yali mu bukulembeze. Olw'okuba nti bw'ati bwakulembedde eggwanga lyaffe nti Museveni aggulawo toilet, n'aggulawo omudaala gwa chapati, Museveni n'aggulawo ebbibiro ly'amasannyalaze, n'aggulawo ekkolero, ate n'aggulawo kampuni etunga emikeeka. Sina kampuni abantu basatu nga beetegese bali awo bazannya dduulu, Museveni bamugamba jangu ateekeddwa okubeerayo. Pretty much kye bayita micromanagement. Pretty much ye yaafuga buli kimu. Kati olw'okuba ekyo mwami Museveni kyakoze kiyingidde ne mu ndowooza z'abantu nti bwe kiteekeddwa okubeera. Because discussion eri wano munnamawulire agezaako kugamba nti Bobby Wine amanyi oba yavunaanyizibwa ku buli muntu ali mu kuweebwa kaadi mu NUP. But think about it, how is this even possible? Kirowoozeeko ne bw'obeera gwe tekisoboka. Kati gwe obuzibu bw'olina olowooza nti omukulu w'ekibiina alina okubeera involved mu kunoonya bakansala abafuga Uganda yonna olw'emirimu emirala agenda gikola ti. That's what I'm talking about. Nti as a result of the micromanagement eya mwami Museveni, abantu bamanyi nti bw'otyo bw'oteekeddwa kugambe nti njagala okitegeere eno Africa, this is eno Uganda. Waliwo omusajja omu muwandiisi omu yawandiika omuko gw'amawulire yagutuuma Who is telling the African story? Nti ani abuulira olugero lwa Africa? Bw'ogamba nti this is Africa obeera nga agamba nti buli kimu mu Africa tukikola mu ngeri nkyamu. Then katugenda kugezaako tutya okuzimba n'okubuulira olugero lwa Africa olw'enjawulo nga gwe oli mu kumeka sure nti buli lunaku okkaatiriza olugero olukyamu olwogera ku Africa. Some things can be handled differently. Bobby Wine si yali emabega wa buli muntu aweebwa kaadi. Mumanyi mwe bannayuganda mwali mu okuandastandinga kye bayita devolution of power. Mwali mu okuandastandinga kye bayita delegation. Nti bw'oba owadde omuntu obuvunaanyizibwa let them execute. Saawa zino kyogamba byenjogera Kyagulanyi yali mu bimpa. Mwakiraba I think kwali lunaku lw'okukuza abalamazi ba Uganda abali bitundu by'emunyonyo wagenda vice president Jessica Alupo n'agenda ne speech nga mbw'akiikidde Museveni naye bambi because there's no authenticity, because amanyi ekifo kyalimu akirimu nga rubber stamp kutuukiriza butuukiriza mukolo, there was no original thought, no authenticity at all mu kwogera kwe ng'akutta akapapula. And how we do, we have to remember President has said, please remember, nga soma bisome. Nenga natunira omukyala. Nenga this is the vice president of Uganda. Like mumutuwegwe munda muli eritamanyi nti mukana akaseera I can speak like a vice president. I understand in a speech bani yagadde bere uniform ku bifo ebigenda okubeera mu gino mikolo mkiikirira mwami Museveni. But this is the moment where I should show that I am vice president and act as one. Ladies and gentlemen, as we are here, but like speech bali yanga bajimuwadde ku macha. Sad. Si abimpa kati ng'omwogezi lwaki olowooza abakakiiko alina okubawa ebyabwe. My friend, he's too busy on the plate. Mu marking egwe zino ennaku endala z'obadde olaba nga bino bigenda mu maaso abadde wali. He has done foreign trips. He has been to South Africa. He has been to Canada. He has been to the US. He is going to London because there is a lot on plate. That is foreign policy. Bwe tudda wano, he has been moving. Nkyakumalirayo. So, nga tonaba kugera oba yafunye kaadi oba teyafunye kaadi. Yabadde asaanidde okwesimbawo. Tugenda mu break. Kubanga bino bye tulimu tebamukwata nga ali mu tugenda mu break. Badde boogera ku Nubian League. Kati tugende wano nambuuzizza ku nsobi ezaakoleddwa. And ekyakyenjagala opayinga attention wano mu bibuuzo byonna ebibuuzibwa. It is called the framing. Ebibuuzo bino bibuuzibwa bitya. Bijja kulaga endowooza yaffe bannayuganda. Single out one. Omwana wafuna 95%
abana D1 naye tekitegeeza nti obutamtu yabukoze eki teyabugudde aba yabukoze eki yabugudde mubaamu ansa gye yawandiise nga yawandiika bubi mubaamu empandiika gye yawandiise nga omusomesa teyagitegedde oluusi n'omusomesa yerekerayo marks ki ezize. This process was 95% watertight. Honorable, mwabadde mu papa mwabadde mukola kinalabyeko amannya mwabadde mu papa mwabadde mukola ki framing ojuwulira ti mwabadde mu papa mwabadde mukola ki nga Kisitu yeesimba eno ne bamuteeka mu kitundu kirala. And please do not have anything against this gentleman, this young man. I think he does an amazing job. Naye framing eyo gyaleetamu ebibuuzo bye ekulaga the kind of perception gye tulina ng'eggwanga butya bwe tulowooza. Nalabyeko Kisitu nga Kisitu John Bosco najja nga Kisitu Hassan. Nalabyeko ku kifo kimu nga kuliko ate amannya abiri. Akati abazungu bagamba nti error is to human. Very good. Ebyo bigambo si ffe twabireeta. Ekyokubiri. Now that's kudos to Alex Waiswa Mufumbiro. Agamba nti ensobi ya buntu, and rightly so. I love the fact that, you know, he didn't brush this off or dismiss it. Nti twakola ensobi. This is something, you know, you'd commend him. No muwe engalo ze. Nogamba, if you're willing to admit nti ensobi yaliwo. Kubanga oli agambye nti mwali mu papa kyali ki naga twakola ensobi rightly so nga admittinga. In everything you do eryo kye bayita marginal error. Buli ekikolebwa mu nsi waliyo ke bayita marginal error and that error is always acceptable. Kyenkugambye nti omwana afunye 95 aba amazeeyo era bagamba nti oyo kasazo naye abatafunye buli butaano. So there are omissions. Naku kagambo ka luzungu ebintu ebi happening mu butanwa and those can be rectified. Kyovola batwagamba nga bafulumya results nti ebigendo soko okuweebwako essira byebyo gwe bw'oba wabadde erinnya lyo baliyise bulala ng'ate ddala balitadde walala olina kubeera walala and that has been worked upon. Kyovolaba the fresh kati lists ezifulumya ze ziri updated nga tezirina omission era be bantu abalindirira okugenda okuweebwa stampu bagende bakole ki banominatingibwe. Njagala Interesting. Kano kachaka akabuuka mu maaso gange. Tugende kino kyekimu ku bibuuzo byenasinza okwagalamu eno conversation. I make sure that I watch this conversation so that you don't have to, because when I do I make sure nkugiramu ebintu ebyenkizo, but you can always go back and watch, especially if you have enough time. Okugenda ku mukutu gwa Baba TV. Waliwo ekintu ekiri mu Uganda ekibuuzo kyagenda okubuuza ebintu bino ebyokugaba card n'ebigenda mu maaso. I am happy 50% and not, because bidivertinze abamu ku bantu ne bibateeka ku biruubirirwa eby'omu maaso wano ne beerabira ekiruubirirwa ekisinga okubeera ekinene. The ultimate cause of what we are doing is dismantling the Museveni regime. Si kufuna kifunga office. Now, is there a place for that? Absolutely. Naye essira lyonna abantu bangi balitadde nnyo ku kufuna ekifo. Listen, framing y'ekibuuzo kino wulira bw'agenda okubuuza. Give kudos to the people who are organizing that. How do you reward loyalty to the party? Listen, olya framing y'ekibuuzo ekyo nti Mwami Waiswa, how do you reward loyalty to the party? Musima mutya obwesimbu n'obwagazi eri ekibiina? How do we reward omuntu abadde loyo party emurewarding etya? Kuba kati abantu balowooza this is time to reward omuntu abaddewo akoze abadde mu pipeline buli kimu akikoze. Gwani yagamba nti ku quarter final bagaba emidaali. Mic drop. I think buli kasa tuteekeddwa okwejjukiza nti waliwo ekintu ekinene. Abantu bagenda kubeera sidetracked. Abantu bagenda kubeera nga essira baliteeka ku kufuna ekifo okubeera MP be bangi. And I understand. Of course, nzireyo ku Mwami Museveni ayavuwazza abantu. Aleetedde okubastardizinga, okukkakkanya, okujjungulula, okutotobaza, okunafuya, okumenyaamenya ebifo by'obukulembeze n'ekintu kye bayita meritocracy, obukozi bw'omuntu. Nti
singa obeerawo omuntu gwamuyita Jennifer full figure ye ng'avuma ng'awemula ng'akola bino byonna byonna ng'abikola katugambe opponent wa Bobi Wine, Museveni asobola okumuzannyira ku mutwe n'agamba nkulonze obeere presidential advisor ng'akimanyi full figure tali muwabula yadde n'olunaku n'olumu n'eddakiika 5 nga full figure bw'aba agenze omwe Museveni amubuuza ekigambo kimu, Museveni abuuza full figure buyambi ki bw'oyagala nti njagala kuzimba nnyumba. Kati olw'okuba Museveni anomalizinze eyo culture ey'okuwa abantu ebifo bye batagwana ng'ekibataddemu okufuna nsimbi, eyo culture ecrossinze toxicity obuto obwo bucrossinze ne bugenda ku bantu bassekinnoomu n'ebibiina ebiri ku oluvuganya gavumenti. Omuntu amanyi nti bw'akola ekintu ateekeddwa okubaako engeri gy'asiimibwa mu ngeri ey'okumuwa ekifo oba ensimbi. Kyekimu ŋŋanze nze nsobola okusinziira wano eno bino byenjogera byonna ne ŋŋamba naye bannange bandibadde bampa ssente ezo bannaye ku byenjogera bannange ku bintu byenkola. No, bino sibikolera Bobi Wine, sibikolera David Lewis Lubongoya, sibikolera Dr. Chiza Besigye, bino sibikolera munnankyukakyuka yenna, mbikolera nze n'ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso okutuuka mu kaseera akamu mu ggwanga ng'abantu okwogera bino byenjogera tebateekeddwa okubeera nga beekweka mu ggwanga eggwira. That is it. Sibyogera kubanga nteekeddwa okufuuka member wa parliament, soogera bino kubanga njagala kubeera meeya oba kansula. Ekyo ekintu kyeteekeddwa okubeera nga tuzibula amaaso g'abannabyabufuzi bangi mu Uganda. Tekiri ku nze, tekiri ku ggwe, kiri ku biseera by'omu maaso. Ebiseera ebintu ebimu bye tuli mu kuyaayaanira buli kaseera mbajjukiza nti ebimu ku byo tuyinza n'obutabiraba. Ng'omusajja gwe nzibulwamu erinnya lyange eryokusatu, Martin Luther King Jr., erinnya lyange eryokusatu nze Martin, ayogerera mu speech esembayo gye bayita I've been to the mountain top. Yagamba nti like everybody else I would like to live. Longevity has its place. Nti ng'omuntu omulala yenna nandyagadde okuwangaala, obuwangaazi bulina ekifo kyabwo. Naye amaliza agamba but it doesn't matter to me now. Naye tebikyankwatako. Martin Luther King Jr. ali mubuulizi wa njiri mu Ebenezer Baptist Church, Atlanta, Georgia. Ng'akulidde mu maka agalina legacy nnungi, mukulembeze mu kkanisa ey'abantu gye baagala nga muyivu ebitenkanika. Ng'alina abaana ba mukyala we Coretta Scott King, alina Bernice, alina n'abalala abaana baaba bato. Naye andyagadde okubeera nabo, naye afuna kye tuyita epiphany, sudden realization, kino kyendiko tekiri ku baana bange, tekiri ku mukyala, kiri ku biseera by'eggwanga lino eby'omu maaso, nga nze siriiwo. N'agamba it doesn't matter to me now. N'agamba because I've been to the mountain top, nti mbadde ku ntikko y'olusozi. N'agamba and I have seen that we shall get to the mountain top. Amaliza agamba nti I may not get there with you. Tinyinza okumaliza nga situuseeyo eyo gye tulaga nammwe. N'agamba but I want you to know tonight, naye nandyagadde mukitegeera ekiro ky'olwaleero, that we as a people shall get to the promised land. Atandika okwogera ebyo bigambo n'ajja amaziga mu maaso. N'agamba nti sifaayo, it doesn't matter now. N'agamba but man, ng'agamba nti amaaso gange have seen the coming of the glory of the Lord. Nti amaaso gange galabye okukkirira okw'ekitiibwa kya Katonda. Yayogera ebyo ebigambo ku makya bakeera kumukuba amasasi. Naye okuyaayaana kwe n'ebigambo byayogera gamba nga mu speech etuyita gye bayita I have a dream. Ebimu ku ebyo byatuukirira mu musale gwe bayita Barack Hussein Obama ng'asula mu White House yazimbibwa abaddu ne mukyala we Michelle Robinson Obama. Bye tuyaayaanira okulaba e Uganda biteekeddwa okutranscendinga okusinga okuyaayaana kwange ng'omuntu. Ekibuuzo ekyo kyabuuzizza abuuza nti muriwadinga mutya abantu abali loyo? Akaseera tekannaba kutuukaako okuriwadinga abantu. Abaffe tetunnaba kujja mwami Museveni mu buyinza. Let alone tetunnaba na kutandika ku dismantling kye tuyita Musevenism as a system. Abantu babariwadinga batya? Mukana akaseera njagala birabo ki? That's the same thing I said when nafuna eyo award eyo gy'olengera. That award gye bampa in Massachusetts
nagamba ngidedicatingira abantu abawaayo saddaaka ennene okusinga nze njogerera waneeno. Reward? Mordecai beetaaga okuwa ssente by'okoze? Biki byenkoze? Beetaaga okuwa ekifo? Biki? Mwana beetaaga okubeera nga bakuwa ensimbi bwe ziti? No, they shouldn't be paying me because I'm not doing it for them. Bino byenkola sibikolera NUP. Bino byenkola sibikolera mulabyafuzi yenna e Uganda. Mbikolera gwe nange n'ebiseera by'eggwanga ebiriddako. Katubabuuza, mu rewardinga muta loyalty. Loyalty, reward nga tukoze tuwangudde ki? What have we won that we deserve to be rewarded? Tuwangudde ki, tufunye eki? Twetaaga ekirabo mukana akaseera. Tekiriiwo, tetunnaba. N'abantu beetaaga banne abadde mwesimba ennyo eri ekibiina, abadde muwulize twetaaga okumusiima. Era by'ogenda okuwulira. Buno bwe bulwadde, this is the toxicity of our country Uganda. Nti abantu bamanyi nti bo bajja office ey'ebyobufuzi tebagitunuuliranga a point of service. No, it is a point of reward. Hey, kati akaseera k'okufuna ensimbi nze ntuuse. Bankuba emiggo kati bannange nteekeddwa okufuna kino. Really? Really? Yatebagaba ndi muwagizi wa mpira. Lwaki kino olowooza nti tutuuse tuwangudde? Wano muli kukota fayino. Tetunnaba kumaliza. Bali manyiro assemblinga team egenda okuba ku fayino. It is not yet. Ate kati assemblinga team egenda okuba ku fayino. What do you even mean? Yo assembling egenda okuba ku fayino, lwaki ogiwa ebirabo ng'oja assemblinga kuba fayino? Gwe mwennyini wezzeemu. How brilliant. Because fayino bw'ebanga yakuba mwami Museveni kumujja mu buyinza, ate owootya ebirabo abantu abatannaba na kuzannya fayino. Because bw'ogamba we need to reward these people for what? Nga tebannaba kuwangula. If I'm assembling a team to play the final, lwaki olowooza nina gaba birabo? Ekyokubiri tokimanyi obutakuyita ku national team nakyo kiraga nti tosobola. Which is okay. Which is okay. Like, I don't understand what he's even trying to say, because bw'atakwita ku national, okay, let me try to delude myself into espousing the idea he has. Kanjitwale nti erimu omulamwa. Obutakwita ku national team kiraga nti toli mulungi kimala. Absolutely. Kirabika nti waliwo abantu bangi abakusinga, but I don't even want to associate with that thinking. Okuwa ekivu abakuwadde kirabo. Basobola kuyita kati ne bakuyita ogujja. Oluvannyuma lw'emyaka 5 mu myaka ene gya. I don't even go there. Saagala yagendeyo. Do not framing eno egendedde kubeera ng'ekutrapping, ayinza n'okuba naye takimanyi yennyini. Eno framing y'ekibuuzo kino egenda kubeera ng'ekusuula mu katego kyagezaako kukola. Temwamuwadde ekirabo. World Cup okuddamu. Kweno World Cup tosambye osambe. Naye nga mu yasooka teyasamba ne mu yaddako tewasamba. Naye ng'obadde fit. And I'm so glad that, because some people were not given these tickets. Kirungi nnyo. Let me give you an example. Waneeno waliwo omuntu omu gwenda biwano. I mean, shamelessness tekikyakola, tekikyayina makulu. This here, nawe Bruce posted this, n'agamba Mayor Mutebi left NRM and joined NUP. After failing to get NUP flag, he has rushed to PFF. I think we will have a hard time choosing true leaders. And absolutely. Ono guy, yava mu NUP, yava mu NRM. Omulaba mu NRM. Bwe yava mu NRM, n'agenda mu NUP. Omulengera wuuyo n'asasula n'akasente n'afuna ne certificate. Olwamuganya okumuwa card, yagenze mu PFF. Like, you cannot trust this man is a charlatan. Tosobola kumwesiga. Omuntu akyusa values buli kaseera. Kyekyamuggya mu NRM n'agamba mu NUP kati wa PFF. What? I mean, biteekeddwa okubeera nga bikuswaza. Biteekeddwa okubeera nga bikuswaza. Look at him, kati ali mu People's Front for Freedom. Gw'osanga ng'ayogera, nze ndi mulungi, bankola kino na kino. Era kijja kulaga nti ezo certificate gy'alina ey'okugaba ensimbi kati ng'eno nange ginnyina eyaffe gye twafuna. Eno gye twafuna. Yabikozesanga bintu kampeeyi wano eno basobole okubeera nga ensimbi gye twafuna
we twawaayo sente namwe abakyasindika akasente embeebaza bwe olina $3 $10 $20 ng'oyagala kuyita mu Mordecai Morisa live ng'ogamba Morisa nyina $5 zange 5 nandyagadde njagala kubisaamu eno kufuna photocopies za gundi eno certificate nsindikira abantu aba contributinga bw'oba ng'olina akasente ng'oyagala osobola okumpandiikira ku namba eya WhatsApp +1 712 303 7831 n'ogamba nga oyagala kusonda naye teweetaaga kuyita munze bw'obanga ekyo tokyayagala osobola ogenda ku website oba ku platform z'ekibiina okuliko ennamba n'osindika akasente naye bw'oba oyagala kuyita munze kyengezaako okugamba osobola okumpandika WhatsApp kw'enamba naye kati kikulaga nti bwe yali awaayo sente wano n'okwekubisa ebifaananyi yali abala bajja kumpa obwa MP simanyi bajja kumpa obwa meeya mulabe mu NRM ate alina serious face nze mundaba ntuuse really he's a liar mulengera kati yagenze dda mu PFF bano abantu boteekeddwa okwekengera awo bennyini be bajja okuva eri bakugambe temwampadde kaadi ekibiina kisosola like really sambi gwe kati omupiira oli muto fe World Cup ya 2020 ndowooza yagenze mu eyo analogy ya World Cup tetugenda kugigendamu abasinga ku mukyemanyi mwagirabye so tugenda ate ku nsonga endala ebadde ayogera kwabo abatafunye kaadi mu kwongera okulambulula which I think he really made a very good point. Let's watch here. Yesuubiza tuddemu okugirowoozaako enkya nga netuwera abantu 10 so tekifaanana nga gwe bw'oyagala kipaintinga out there abantu baffe abatafunye tiketi twogeraganya nabo n'ekirala mwe kyemutanategeera 80% ku bantu abatafunye tiketi bakkiriza dde otambula n'ekibiina wangi 80% kinana ku buli 10 abatafunye tiketi bakkiriza otambula n'ekibiina era kiri ku public record bamaze n'okukangulagiretinga bannaabwe bagenda kubadde emabega and that's ayinza okubeera a little bit exaggerative or hyperbole ng'ayogera ku eyo enamba but it could be true. Bwe nali nkola degree yange ey'amawulire ku university professor yalitanga ndoza tange yaŋŋamba nti mu mawulire bakakozesa nnyo naye gwe gwasooka okukawulirako ega nti mu mawulire story egamba nti embwa yalumya omuntu tetunda naye omuntu yalumya embwa eyo yeetunda kati waneeno percentage ya complaints eziva mu NUP ntono nnyo ku consensus n'endorsements ezavudde mu abo abakkiriza ebyavudde mu decisions mu vetting process naye tekikola mawulire ekikola amawulire be bantu abasala. This is why I'm going to be here nindirire sisuubira nti wagenda kubeerayo story nga abantu bagezaako okuexploringa mind yoyo guy NRM NUP kati PFF zigate muwa busobozi kwesimbawo kyemmanyi ayinza okugenda mu FDC ayinza okuba abalaye nga amanyi nti alina ssente soogulira abantu anoonya office anoonya kifo naye 80% oba tewalina sebena media house yonna Uganda egezaako okugamba nti abantu bonna boogera kukukuluma kubanga omanyi lwaki okukuluma okwo abantu chaos abantu baagala obuvuyo awali obuvuyo kasita ebintu bibanga bitambula bulungi you're not going to make money you're not going to make sales togenda kulanga balogamba biri obvious so lwaki show yonna singa ebeeramu ng'ebintu bitambula bulungi tekola the moment nga waliwo chaos kubanga we relate with chaos. This is what we deal with in our day-to-day lives nga tubangala n'abantu kati tuba twagala okulaba there's usually I don't even I truly want to understand this phenomenon. Abantu tumanyi okulengera katugambe couples aba celebrity simanya baawukanye tupaying attention twagala okumanya kikigenda mu maaso tubeera bagambe batya but really byoba olaba ekyenjawulo kibeera ku silver screen kyekyo bwe baba beevuma naye ng'ebintu ebyo byolaba ku mizigo eyo gy'owangaalira ebintu ebyo byolaba byolimu n'ab'emunju yo ne famire yo simanya kamiliyoni yakubaganye ne bwiso biki muganda we bannange eno otandika okuba ebirowoozo nga tonnawa birowoozo ebyo byennyini bye bigenda mu maaso mu kika kyewammwe nammwe mubirina ekyenjawulo ekikuleetedde okulaba biri ng'ebyenjawulo kwe kuba nti biri ku screen
era bikolebwa abantu bayita celebrity naye tewali njawulo amawulire bwe gatwe gakola kati ayogera ku the 10 or 20%, 80% tagifaako. Weewaawo waliwo the 20%. Zezikuba enduulu ennyingi. Naye nga mwezo 20%, 10% yakoleddwako. Remember, this 80% is 80% of 1%. It is 80% of 1% of the return of forms of the entire population of 40 million people. Because when nkugamba nti abadde n'abantu abasukka 7 ne nkugamba nti twanominating aba candidates across the whole country noba nga abakayana bali mu 10 baba bangi. Exactly. Yep, ndabyeko story wanene ya NTV katugirabe. Sabbiti ewedde ekibiina ki NUP lwekyatandika okufulumya enkala z'abantu bekyawadde kaadi okukikiikirira mu kalulu ka 2026 ku bifo by'obukulembeze mu gavumenti z'ebitundu. Wabula ebyavuddemu byalese bannakibiina bangi nga beemulugunya olw'okummibwa kaadi nga n'abamu beeweze okujja ku bwannamunigina nga n'abandi ne balayira okwegatta ku bibiina ebirala. Saba mukama wange nzija independent era ngenda kwesibanga independent mu parish yange kubanga obusobozi mbuyina abantu batutumye ne batugamba bwe tubeera nga tebasobola kukyusa mu kaadi. She has a very nice voice for radio. Ze bakoze bagenda kujja bawagire baki aba NRM atereze kaadi yange ku lusumu ampe kaadi bwaba tampadde kaadi atusinisa okubeera nga tujja independent kubanga tunoonya enkyukakyuka teriiwo. Era aweereddwa kaadi namba kakaaga. Olwaleero Oyo nno yoyo aweereddwa kaadi. Bannakibiina kya NUP abasoba mu 10 abammiddwa kaadi beegasse ku kibiina ki People's Front for Freedom okusobola okukiikirira abantu baabwe gye bawangaalira. Bano babaaniriza mu bitiibwa ku kitebe ky'ekibiina kino e Katonga era ne bakuutirwa okubeera n'empisa gattako n'okukolera awamu ne be basanzeeyo. Mubeere abantu b'empisa. Muntegeera temulwana temuyomba mbalaga abantu nti ffe tufaananako oba nti ki. You know, it is so funny. Let me tell you about human behavior. Oyinza olengera ebigenda maaso mu NUP. Ogaba nangenjawukana abannangira Bobi Wine buli omu n'ayogera n'olaba ngenjawukana ey'amaanyi ennyo. Kati abasaze ne bagenda mu PFF luga era bagenze n'ebigambo byayogera omuwulira. Mubeere bampisa mukolagane. Abantu babiri kasita batandika okukolagana kyoteekeddwa okusuubira bwe butabanguko ate obutabanguko benjawukana kasita zituukawo obeera tokyalina busobozi tebasobola kugarantinga nti bagenda kubeera bampisa bagenda kwevuuma mu bulungi. Mujjukira FDC yali wamu bulungi nnyo ng'erina ebikonge ng'erina Gregory Mugisha Muntu retired Major General ng'erina Dr. Kano Kiza Besigye ng'erina abagagga oyo gw'olabye ayogera musajja mugagga ebitenkanika erina bannandala bafaabi bakabaka mu economics erina abasajja ba Patrick Oboya Muriat ng'ettundutundu gy'ava eyo wa muzinzi gw'amaanyi erina omukyala gwe bayitaani Joyce Juliet Nabusa Sebuggwawo bw'oba oyagala ku nsonga za Buganda eddoboozi olina eddoboozi ery'obusiraamu ate nga lya mawulire Ibrahim Ssemju Nganda. Sebuggwawo wa Museveni Mugisha Muntu ANT Besigye Mukomera bambi musajja watu then bano balina ekibiina ekyabwe wali badogamba nti bano ku bikonge bano ene tiimu. It doesn't work like that. Obulamu bw'ensi abantu babeera nga akagwa mu mukwano tugenda kubeera balobeerera nze naawe tugenda ze gwofunye bali babalaba kaki tuweyagale bamanyi n'okuba obuyimba tweyagale lubeerera happy ever and after tugenda kweyagala bannange nkuzudde ebizibu by'ensi byonna mbiwonye. Okay mutandika okubeera mwenna mutandika okubeera mwenna. So you shouldn't and I'm not trying to say be pessimistic. It cannot come from a man who wrote a book about optimism. I'm saying be optimistic, but be real. Live in reality. This is expected. Marcus Aurelius, I want to come to meditations.
omuzannyo gw'obulamu oba obulamu oteekeddwa okubeera ng'obulowoozaako, oteekeddwa okuba ne mindset ng'ey'ekigoggumbya ey'omuntu akuba ekigoggumbya okusinga azina amazina. Gagamba nti omuntu ali bw'atyo bwe yagamba naye mu nnyonnyola yange nze ndowooza nti atugamba bw'atyo kubanga omuntu ali mu kye bayita ekigoggumbya wrestling, essaawa zonna amanyi nti bayinza okunkwata mu liiso, bayinza okunyiga, newankubadde omuzannyo ogwo gusobola okubeeramu amateeka, but you expect anything to happen. Whereas omuntu akuba amazina abeera mu ssanyu, tasuubira kibi kutuukawo. Naye akugamba nti ne bw'oba okoona amazina oteekeddwa okubeera realistic. Simba ekigere bw'oteekeddwa okukisimba. Tozibiriza n'ozina kuba ojja kugwa mu masowaani amazzi gakwokye. Mindset eyo gy'obeera nayo. So bwe bagamba bino tobeerawo n'obeera heartbroken and sad n'ogamba nange era nze ndabye katuulira ebintu by'okola ku NUP. Even if bonna abakukkuluma kati bonna ne babaleeta ne babawa kaadi, naawe baziwadde bagamba mukakkane buli muntu n'awuliriza kale tuwulidde bulungi pa tewayitawo mwezi ogwa ng'enjawukana zazze dda. This is the reality. Oba onfuna mulisa buulira enjiri. Tuli banjawulo, mbasaba baami abakyala abavubuka mwenna okusingira abavubuka tukuume eddembe lyaffe nga tuli mu kibiina kyaffe. Ayiseemu kirungi, atayiseemu tujja kugezaako mulundi. Obulamu tebuli bwe ayiseemu kirungi, atayiseemu. Obuvumbo bubeera ayiseemu kirungi, atayiseemu tukwasaganye ekibiina kyaffe kya mpisa bambi. Julius Mutebi, meya wa munisipaali y'Ekira era nga yabadde ssentebe wa Kkunga mu Nuupu mu Kira, y'omu ku abo abeegasse ku PFF. Ava mu NRM NUP kati PFF. Era abantu b'Ekira bagambye nti Mutebi w'oyagala okujjira w'oba ojjira. Naye ne ŋŋamba ndika abange sijja kujja bwannamunigina, abange baaba n'owebali aba PFF. Yali mu NRM NUP PFF bebabe teyabajjukira ng'agenda mu NRM, tabajjukira ng'ali mu NUP kati abajjukidde NUP mu myekkaade. Stop the jokes. Njagala mumpe omukisa Sebo Lord Mayor ntabaaze engabo mu Kira ne yonna gy'onontuma nga Sebo njanga kubeerawo. Obuzibu bwe office. Mutebi agamba olw'emiramwa gy'ekibiina kino omuli okufaayo okulwanirira omuntu wa wansi kimuwaliriza okubeegattako, n'asaba abakulu okusobola okumuwa omukisa okutwala emiramwa gy'ekibiina gino mu maaso mu bantu b'Ekira. Era nja kubeerawo era nja kulwanirira eddembe ly'abo abateesobola, abo abanyagibwako ebyabwe. Must be a loaded guy. Ateekeddwa okuba ng'alina ssente. Akola mu mawulire. Ateekeddwa okuba ng'alinamu kasente. Coverage gy'afuna. Attention eno. Ate n'okutambuza omulamwa ogw'okubeera nti eggwanga lyaffe tetulirekera bantu bamu ba mu lubatu nga Lord Mayor bw'agambye. Eggwanga lino si ly'abagagga kwagala, n'eggwanga lyaffe ffenna. Kyokka waliyo abavuddeyo mu kibiina ki NUP nga beemulugunya ku ngeri abantu gye baasunsuddwamu nga bagamba nti teyalimu bwerufu That was always going to be the case. Tewali process yabadde egenda kuwa 100% perfect. Nga n'abalala balumiriza nti abantu abaweereddwa kaadi tebalina kye bakoledde bantu baabwe. Ekinzije mu NUP ebadde process yakoleddwa okubanga esunsula abakulembeze. W'otunuulira akulira ebyokulonda mu NUP ye mukulu Sebuufu. Ate tubadde ku level y'emu nga Lord Councillors. Ye target gy'abadde nayo ayina ebiruubirirwa bye 226 ng'ayagala bwa speaker. Lwakuba that's a very good point actually. NUP eteekeddwa fixinga kinene ekintu. Abantu abali mu vetting process tekuteekeddwa okubaako yadde n'omu eyeegwanyiza ekifo. Kubanga ekyo kye bayita blatant conflict of interest. Already gwe kennyini oyagala ekifo. Ate n'obeera mu omu ku bakuŋŋunta abaagala ebifo. Ye downside gender balance ebira byonna background noise really. Abadde alina okulwanyisa abo ab'NUP abafunye experience abasobola okubanga 226 basobola okuzoganya ku bwa speaker, so yeyo badde target. Abakansalazi ababadde mu kanso aba NUP emakindye tebadde rivalinze bulungi, instead bafokasinze ku kwekalakaasa ng'ate balina okukolera bannakisugu okugeza. Tuyina kasasiro mungi mu kasanvu go down
ennyumba z'abantu zigendamu amazzi. Onaze ku manifesto. But I think you get the gist of this conversation, okay? I came here to say what we do transcends our own selfish interests, and that should be the mindset. Look, okweyagaliza kya butonde sigenda kukijja osagala ogambe Muriiso byogera kubanga toli mu Uganda. Who knows? Maybe nange nandibadde neeyagaliza. But the measure of man is his willingness to immunize himself against these selfish desires. Every day. It is an everyday job that sometimes never ends until probably you go to bakuzika. So, twegeme kubina ebintu byekweyagaliza ffe. Nze Muriisa bateekeddwa okuba kaadi bebatajimba ngenda. Really? Kati omuntu omu ayinza obeera ng'agamba Muriisa batakuwa kaadi, gwe singa obadde gwe ne batakuwa kaadi okola ki? Saagala kwogeramu eyo gundi hypothetical saagala kugikola hypothetical eyo kubanga niyinza okuba nga nandibadde nkola mu ngeri ya njawulo. Naye waliwo ebintu bingi by'osobola okukola. Totomera, ereka endowooza ereme kutomera kisenge kubanga tufunye kaadi really? Then oba tugenda kubeera mukulembeze. Anyways, ndowooza nsiibule tetubadde na wonderful time y'olwaleero kati nno nkusaba ekintu kimu kyokole ekyogenda mu maaso obeere nga osubscribe ku mukutu ogwo oyongere okubeera mu maaso ng'ogukuza. Nze Mordecai Muriisa omuteeketeeko mu Galati ow'ekitiibwa VVIP. Baatuuza mu mizinda lw'ensobi yokka yokka bwe nali ekibuli nga bampise ng'ow'enjawulo. Bobi Wine atanyanjula. Bamujjukiza bujjukiza. Katikkiro yagamba nange bampadde kapapula. Nange mbadde sikulabye. N'omukulu yagamba bannyanyirizanga Vivi, a very, very important person. Kati yenze. Za, King, President, GOAT, greatest of all time. Kabagaliza okubeera obulungi. Weeraba. Go on and subscribe, write in the comment section and like this video. Jigabane ne mikwano gyo. Nja kuba nkusiima. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.